the line of demarcation. So demarcation between the world of limitation and the transcendental world. For unless we step beyond them, we can have no taste of the variegatedness of the transcendental sphere. These conditions are the simple absence of misery arising from the mundane affinity, but are not real happiness or the felicity. So here we'll try to understand what is the Kaivalya. See, Kaivalya is a path, right? இங்கே நாம் கைவல்யம் என்பதை என்ன என்று புரிந்து கொள்ளலாம். So this path is nothing but merging into the Brahman. கைவல்யம் என்பது பிரம்மனுடன் ஒடுங்குவதை இணைவதை குறிக்கிறது. So what is Brahman? Let us try to understand. It is unmanifested form of the Lord. பிரம்மன் என்பது பகவானின் தோன்றாத ரூபத்தை குறிக்கின்றது. So you can call it as the Brahma Jyoti or the effulgence from the Supreme Lord which emanates from his transcendental body. நாம் அதனை பிரம்மஜோதி அல்லது பகவானினுடைய தேஜஸிலிருந்து வெளிவரும் பிரகாசம் என்றும் குறிப்பிடலாம். But this will not help the person who is going to reach the Brahman. இது பிரம்மனை அடைவதற்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு உதவாது. So ultimately, the purpose of doing so many millions and thousands of years of meditation is going to be a waste. இதிலிருந்து கோடானு கோடி வருடங்களாக நாம் செய்யக்கூடிய அந்த தவம் என்பது ஒரு வீணான முயற்சிதான். Whereas if you look at the pure devotee of the Lord, he takes up the devotional service in a humble way. ஆனால் பக்தரை பொறுத்தவரை அவர் பக்தி தொண்டை மிகவும் பணிவான முறையில் மேற்கொள்கின்றார். As he is always thinking of the lotus feet. அவர் எப்பொழுதுமே பகவானின் தாமரை திருவடிகளையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Why the lotus feet is repeatedly said here is, this is the nectar for which all the jivas are anxious to taste. ஏன் இந்த தாமரை திருவடிகளை திரும்ப திரும்ப குறிப்பிடுகிறோம் என்றால், இந்த தாமரை திருவடிகள் என்பது எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அமிர்தம் போன்றது. அதனை அவர்கள் சுவைக்க விரும்புகிறார்கள். Not only for the jivas, but for the Lord himself also. ஜீவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் பகவானுக்கும் கூட. We can go to one wonderful reference wherein the Lord comes on a banyan leaf, and you can imagine, or you can have the photo here if possible. The Lord is trying to hold his lotus toe with his lotus hands into his lotus mouth to taste the tip of the lotus feet. இதற்கான ஆதாரம் பகவான் ஆலிலையில் படுத்து தன்னுடைய தாமரை திருவடிகளை தன்னுடைய தாமரை கரங்களினால் தன்னுடைய தாமரை வாயில் அவர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So you can remember the verse also which we always chant, which is called as Kararavindena Padaravindam Mukaravindena Viniveshayantam Patasya Patrasya Puteshayanam Balam Mukundam Manasasmarami. உங்களுக்கு இப்பொழுது பிரபுஜி சொன்ன இந்த ஸ்லோகம் கூட ஞாபகம் இருக்கலாம். So this is an important verse. Whether Aishwarya can pick it up. Yes, Prabhuji. The number, Prabhuji. If you can Google it and take it out. Starting, Prabhuji. Kararavindena Padaravindam. Oh, Govinda Damodara Madhaveti, Prabhuji. No, not this. It's not Damodara Madhaveti. This is different one. So this you have taken from the ISKCON site or which one? I'm not sure, Prabhuji. Just check it out. If you can get it from Desert Tree, it will be better. This one of my Prabhuji. Better. Always, whenever we pick up this, you have to go to the Desert Tree. It's always safe. The translation, everything. Okay. Can we go down to the translation of this?
Yes, Prabhuji. Okay. Aishwarya can read this, please. Yeah, sure, Prabhuji. Translation. I meditate on that infant Mukunda, Krishna, who is sleeping on the leaf of a banyan tree with his lotus like foot placed in his lotus like mouth with his lotus like hand. Okay. So that means the Lord himself is tasting his lotus toe. That means இதில் it is full of nectar. இதிலிருந்து பகவானே தன்னுடைய தாமரை பாதங்களை அவரே சுவைக்கின்றார். ஏனெனில் அவருடைய தாமரை பாதங்கள் அமிர்தத்தை போன்றது. So this means one has to meditate upon this particular form. இதிலிருந்து ஒருவர் இந்த குறிப்பிட்ட ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்ய வேண்டும். Why this Mukunda is very important, Krishna? Because he is the one who is awarding liberation. ஏன் முகுந்தா என்ற சொல் முக்கியமானது என்றால், முகுந்தா என்பவர்தான் நமக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறார். So Shastra says Mukti Data Mukunda. சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன முக்திதாதா முகுந்தா என்று. Because we should not get confused. Certain people say the Devatas can also award the liberation. நாம் குழப்பம் அடையக்கூடாது. ஏனெனில் சிலர் சொல்கிறார்கள் தேவர்கள் கூட நமக்கு முக்தியை கொடுக்கலாம் என்று. So when we go to the Rudra Gitam, Lord Shiva very clearly explains the liberation can be awarded only by Krishna himself. ருத்ரகீதத்தில் பகவான் சிவபெருமான் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார், முக்தி என்பதை முகுந்தனான கிருஷ்ணனால் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So let's go back to the purport again. நாம் மறுபடியும் நம்மளுடைய ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம். Okay. So that means the Kaivalya is only taste the tip of the lotus feet of the Lord. கைவல்யத்தை மேற்கொள்பவர்கள் பகவானின் தாமரை திருவடியின் விளிம்பு பகுதியை மட்டுமே அவர்களால் சுவைக்க முடியும். So this Kaivalya state is something which is a miserable condition. இந்த கைவல்ய நிலை என்பது மிகவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலையாகும். So the reason is they are not able to achieve the real happiness which is called as Paramananda. பரமானந்தம் என்ற நிரந்தரமான ஆனந்தத்தை அவர்களால் அடைய முடிவதில்லை. Why? Because Brahman is one where there is no form. ஏனெனில் பிரம்மன் என்பது ஒன்றுதான், அதற்கு உருவம் இல்லை. So once somebody merges into the Brahman who has got a human form, they cannot relish there. மனித உருவத்தில் உள்ளவர்கள் பிரம்மனுடன் இணையும் பொழுது அவர்களால் அந்த ஆனந்தத்தை சுவைக்க முடியாது. Because it is a formless one. ஏனெனில் பிரம்மன் என்பது உருவமற்ற ஒரு நிலை. So that's why even in the Bhagavad Gita, Krishna is very clearly explaining in the 12th chapter, 5th shloka, if I remember right. பகவான் பகவத்கீதையில் 12வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார். Can we go to the shloka? Klesho adhikataras tesham. Klesho adhikataras tesham, Prabhuji. Yeah. I think it is 12.5 only, if I remember right. Prabhuji. Go to Veda base always, huh? Okay, Prabhuji. 12.5. No, you have gone to Bhagavatam. Go to Bhagavad Gita. Oh, Bhagavad Gita. Okay, Prabhuji. 12th chapter, 5th verse. Okay. So here we can understand. Klesho adhikataras tesham avyakta sakta chetasam avyakta hi gatir dukkam dehavadhira
Yate translation. Aishwarya, read the translation. For those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. So, very simply, Krishna puts it here, those who are embodied. Embodied means we are all jivas having a body. So, such a person, when he is trying to achieve the unmanifested means who has got no form. இங்கே பகவான் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், உடல் பெற்ற மனிதர்கள் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையினம் பற்று கொண்டிருந்தால், the impersonal feature of the Lord is very difficult to reach. பகவானினுடைய அந்த தோன்றாத அருவத்தன்மை அடைவது மிகவும் கடினமானதாகும். Further, he says progress in that is also much more troublesome. அவர் மேலும் சொல்கிறார், அந்த வழியில் முன்னேற்றம் என்பது எப்பொழுதுமே மிக மிக சிரமமானது என்று. So the Kaivalya path is not recommended even by Krishna himself. இந்த கைவல்ய முறையை பகவான் கிருஷ்ணரே நமக்கு பரிந்துரை செய்வது கிடையாது. So these are all always tried by the ஞான yogis. இதை எப்பொழுதுமே ஞான யோகிகள் அடைவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். So why this Brahman is not recommended? It's very simple, because it's inconceivable. இந்த பிரம்மன் ஏன் இங்கு பரிந்துரை செய்யப்படவில்லை எனில் அது நமது சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது. So the Lord is beyond our conception. பகவான் நம்முடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர். Under the circumstances, how one can conceive this Lord? இந்த சூழ்நிலைகளில் எப்படி ஒருவர் அதனை நினைக்க முடியும்? Because we are always full of limits. நாம் எப்பொழுதுமே எல்லைக்கு உட்பட்டவர்கள். But the Lord is always limitless. ஆனால் பகவானோ எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர். So that's why Bhakti Yogi can easily achieve it, because he directly serves the Lord who has got a beautiful Shama Sundara form. பக்தி யோகிக்கு அடைவது மிக மிக சுலபம். ஷியாமசுந்தர கிருஷ்ணருக்கு அவர் பக்தி தொண்டு செய்வதினால். So when the devotion service served to the Lord directly, it completely served the purpose. நாம் பகவானுக்கு நேரடியாக பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது அது நமக்கு முழு பயனை கொடுக்கிறது. In addition, that the process is also simple. இந்த முறை கூட மிகவும் எளிமையான முறை. In addition to that, this is always fruitful. மேலும் இது மிகவும் சரியான முறை. Fruitful, பலன் தரக்கூடிய முறை. So whereas one who is trying to do with the ஞான, they will not be able to make it. ஞானி யோகிகளால் இந்த நிலையை அடைய முடியாது. So as I explained earlier, a student goes to a laboratory and he tries to do all the exercises, but finally he is arriving something and he is assuming something, and finally he concludes something else. நான் முன்பே குறிப்பிட்டபடி ஒரு மாணவர் தன்னுடைய ஆய்வறைக்கு சென்று அங்கு ஆய்வுகள் செய்து அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை கண்டெடுக்கிறார். ஆனால் கடைசியில் முடிவு வேறொரு நிலையை அவர் முடிவாக நினைக்கிறார். But under no circumstances he is able to finalize it, or he is not able to achieve the purpose. ஆனால் அவர் எந்த நிலையிலும் அவருடைய நோக்கத்தை அடைவது என்பது அவரால் இயலாத நிலையாக உள்ளது. That's why in the Srimad Bhagavatam throughout, it is explained by all the Vaishnava Acharyas, Kaivalya path is not recommended for the person who has got a body. அதனால்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பல ஆச்சாரியர்களால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, இந்த கைவல்ய நிலை நாம் மனித உருவை பெற்றவர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை என்று. So as we understand from this, what is remember, the Jnana Marga is not always the advisable path. இதிலிருந்து நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம், இந்த ஞான மார்க்க முறை என்பது பரிந்துரைக்கப்படாத முறை என்று. Mataji, can we go to the purport again to the
Brahma Samhita. So these conditions are simple absence of misery arising from mundane affinity but are not real happiness and felicity. If the absence of misery be called a bit of pleasure, and then also that bit of very small and of no consequence, it is not. Mataji, can you lift the screen a little more? So in the absence of misery, be called a bit of pleasure, that also that bit is very small and of no consequence. It is sufficient, it is not sufficient to destroy the condition of materiality. But the real gain to the jiva is his eternal existence in his self-realized state. This can be attained only by the grace of unalloyed devotion, which is essentially chit, or the transcendental in character. For this end, abstract and uninteresting mental speculation is of no avail. So beautifully Prabhupada explains the purport here. இங்கே பிரபுபாதர் மிக அழகாக இந்த பொருளுரையில் விளக்கமாக சொல்கிறார். So this is the essence of the purport. Let us try to understand it very clearly. இந்த பொருளுரையின் சாரம் இதுதான். இதனை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். So when a jnana marg person, when he tries to do that, what he ends up is no consequence. ஞான மார்க்கத்தை யார் பயிற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எந்த முடிவும் கிடைப்பதில்லை. Though they claim, oh, I have done something small to that. அப்படியே அவர்கள் நான் செய்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாலும் மிக சிறிதளவே செய்திருக்கிறார்கள். But one should understand, this is not sufficient for the limitless Lord. இது போதுமானது அல்ல, ஏனெனில் பகவான் எல்லையற்றவர். Because we are all conditions of material situation. நாம் இந்த கட்டுண்ட நிலையில் நாம் கட்டுண்டிருக்கிறோம். So the real gain is for the jiva to get into the eternal existence. ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான நிலை அந்த நிரந்தரமான நிலையை காண்பதுதான். What is the eternal existence? That is called the chit. அந்த நிரந்தரமான நிலை என்ன என்றால் அது சித். It is also called as transcendental. It is also called as spiritual. இது தெய்வீகமானது என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. Because the Lord has got a wonderful form which is chit potency. பகவானுக்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரு உருவம் இருக்கிறது, அது அந்த சித் என்ற சக்தி தான். Again, from the internal potency or the internal shakti, the Lord has created the spiritual world. பகவான் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தை படைத்திருக்கிறார். So it was created only once and it remains eternally. அவர் ஒரே ஒரு முறைதான் படைத்தார், அது எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருக்கிறது. That means not like the material world, it is created, destroyed like that. ஆனால் ஜட உலகமோ படைக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது, படைக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது. So the Lord is a eternal person and he resides in his eternal abode. பகவான் என்பவர் ஒரு நிரந்தரமான நபர், அவர் தன்னுடைய நிரந்தரமான வசிப்பிடத்தில் இருக்கிறார். So to attain the grace of that unalloyed devotion alone can bring it. கலப்படமில்லாத பக்தியினால் மட்டும்தான் பகவானினுடைய ஆசீர்வாதத்தை, கருணையை நம்மால் பெற முடியும். So finally, there is one important point we have to understand. Prabhupada mentioned here. இங்கே பிரபுபாதர் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For this kaivalya, abstract and uninteresting mental speculation is of no avail. That means there is no point in trying to do this abstract. Abstract means it's a useless process, or you can call it as which is not fruitful one. இங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்பது ஒரு உபயோகம் இல்லாத
ஒரு பலன் தரக்கூடிய முறை. இதனை புரியாத ரசனையற்ற மனக்கற்பனையினால் நாம் அடைய முடியாது. Again, Prabhupada adds one more sentence which is called uninteresting mental speculation. That means the mind will not get satisfaction of this speculation. மறுபடியும் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், அந்த மனதானது இந்த புரியாத ரசனையற்ற நிலையினால் திருப்தி அடையாது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். To make it very clear, a Jnana Margi will end up in confusion only. மிகவும் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஞான மார்க்கம் என்பது நமக்கு குழப்பத்தில் தான் முடியும். So again, Brahma explains in his prayers in the 10th canto, 14th chapter, people may try to do all this exercise, but one thing I can tell you is you are beyond our conception. பிரம்மா 10வது காண்டம் 14வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், பகவான் என்பவர் நம்மளுடைய மனக்கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So under the circumstances, one must take up the lotus feet and serve the Lord directly instead of doing any mental speculation. இந்த மனக்கற்பனைகளை தவிர்த்து பகவானினுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். So this is the ultimate goal of life. இதுதான் நம் வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள். And in addition to that, this is the right path one can take up. இதுதான் சரியான வழிமுறை, இதனை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Why it is right? Because Bhagavad Gita explains it's the simplest form and it is the shortest form, and one can achieve it with pure devotional service, which is possible only in the human form. ஏனெனில் பகவத்கீதை தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது, இந்த மனித ரூபத்தில் இந்த பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைவதுதான் மிகவும் எளிமையான முறை என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறது. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. So any questions, any doubts on this particular purport? ஏதானும் கேள்விகள், சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் பிரபுஜியை கேட்கலாம். Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji, so for a devotee, Kaivalya is not the ultimate goal. Then yeah. I didn't understand what should be the ultimate goal of a devotee. Can you repeat it, Prabhuji? Okay. Kaivalya is a path in which one is striving hard for many, many thousands of years to achieve the tip of the lotus feet. Whereas, கைவல்யம் என்பது ஒரு வழிமுறை. அந்த வழிமுறையை கோடானு கோடி வருடங்கள் பயிற்சி செய்தாலும் அவர்களால் பகவானின் தாமரை திருவடியின் விளிம்பை மட்டுமே அடைய முடியும். So the Brahman achievement is also not complete again. பிரம்மன் அடையும் வழிமுறையானது முழுமையான வழிமுறை அல்ல. So Vaishnava Acharyas are explaining those who have achieved this Kaivalya, they will be coming back to this material world once again for sure. So வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் மிகவும் உறுதியாக சொல்கிறார்கள், யாரெல்லாம் கைவல்ய பயிற்சியை செய்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த பூமிக்கு திரும்பி வருவார்கள். The reason being is it is without form and one cannot stay there. ஏனெனில் இது உருவமில்லாமல் இருப்பதால் ஒருவர் அங்கே நிலைத்து நிற்க முடியாது. Because every jiva wants to always have the attitude of serving mode. ஜீவன்கள் எப்பொழுதுமே அவர்களுடைய மனப்பான்மை பகவானுக்கு சேவை செய்வது மட்டும்தான். So the service is possible only when we take up the devotional service. That's why it's called as devotional service. It's not only devotion, it's called as devotional service. இது பக்தி என்று குறிப்பிடப்படவில்லை, பக்தி தொண்டு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. சேவை என்றால் அது பக்தி தொண்டையே குறிக்கிறது. That means the jiva with his human form is able to serve the Lord physically, mentally also, though it is made up of matter. இந்த மனித உருவம் என்பது ஜடத்தினால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் இந்த மனித உருவத்தில் மனிதர்கள் பகவானுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சேவை செய்யலாம். So for instance, we love our parents, right? When they are physically present, we can serve them physically and we get the satisfaction.
நாம் நம் தாய் தந்தையருக்கு அவர்கள் நம்முடன் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நேரடியான சேவை செய்து நாம் திருப்தியை அடையலாம். But once they pass away, we do Shraddha everything. But are we able to get that satisfaction what we had done physically when we do the service? அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு நம் ஸ்ரத்தா செய்யும் பொழுது அதே அந்த சந்தோஷத்தை அவர்கள் உயிருடன் இருக்கும் பொழுது நாம் செய்த சந்தோஷத்தை, சேவை சந்தோஷத்தை அடைய முடியாது. So this is only a small example which I can give you. When there is a form, when you physically serve, you get the satisfaction, and when there is no form, you do that, but it is not complete and you don't get the satisfaction. இது ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டு. உருவம் இருக்கும் பொழுது நாம் நேரடியான சேவை செய்யும் பொழுது நமக்கு முழுமையான திருப்தி கிடைக்கிறது. ஆனால் உருவம் இல்லாமல் நாம் சேவை செய்யும் பொழுது அந்த திருப்தி நமக்கு கிடைப்பதில்லை. Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Prabhuji, Brahman means, is it Brahma Jyoti, Prabhuji? Yeah, Brahman, Brahma Jyoti, it's one. But it's a formless one, which is called as unmanifested form. Okay, Prabhuji. I understood, Prabhuji. Thank you so much. Yeah. Because if you look at it, Brahman is spread all over. It is there everywhere. Sarva Vyapi we call him as. பிரம்மன் என்பது சர்வ வியாபி, எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருப்பது. So this is another potency of the Lord. இது பகவானின் ஒரு சக்தியாகும். But for a common jiva, it is very difficult to serve that, and one cannot reach that perfectly. ஆனால் ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த பிரம்மனுக்கு சேவை செய்வது என்பது முடியாத காரியம். அதனை சேவை செய்தும் அடைவது இயலாத காரியம். Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Prabhuji, I have another doubt. Is it not possible for a person in the higher planets to be in Krishna consciousness? A very good question. See, when it comes to the Krishna consciousness, right from Brahma to the ant, everybody can do this. But the only thing is, when we are in the human form, it is very, very important. This is possible, more easy. அவங்களுடைய கேள்வி என்னவென்றால், உயர்ந்த லோகத்தில் இருப்பவர்கள் இதனை செய்ய முடியாதா என்று. ஆனால் பிரம்மாவிலிருந்து எறும்பு வரை இந்த மனித ரூபத்தில் தான் இந்த பக்தி தொண்டு செய்வது என்பது மிகவும் முடியும், எளிமையானது. Mataji, your audio gone. Can you repeat again? ஹரே கிருஷ்ணா. Yeah, can you repeat again? Yes. Now it's clear. மேலுலகங்களில் உள்ளவர்கள் இந்த நிலையை அடைய முடியாதா என்பது கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜி சொன்ன பதில், பிரம்மாவிலிருந்து எறும்பு வரை இந்த பூலோகத்தில் மனித ரூபத்தில் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் இந்த பக்தி தொண்டை செய்து பகவானை அடைய முடியும் என்று குறிப்பிட்டார். So when we are in the higher planetary system, more comforts and more sense gratification. நாம் உயர்ந்த கிரகங்களில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு வசதிகளும் புலனின்பங்களும் அங்கு கிடைக்கின்றன. So when the human form is there, then it is possible, because if you look at the Prahlad instruction, Durlabam Manusham Janma. இந்த மனித ரூபத்தில் தான் இது சாத்தியம். இதனை பிரகலாதர் தன்னுடைய அறிவுரையில் துர்லபம் மானுஷம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Again, if you look at it, another verse in the Bhagavatam, it says, Labdva Sudurlabam. பாகவதத்தில் லப்த்வா சுதுர்லபம் என்று இன்னொரு ஸ்லோகத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So that means human form is very rarely achieved, and one has to utilize it in the Krishna consciousness. In higher planetary systems, this is very difficult. மனித ரூபம் என்பது அடைவதற்கு மிக மிக அரிதான ஒரு ரூபமாகும். சோ இந்த மனித ரூபத்தில் தான் கிருஷ்ண பக்தியை நம்மால் அடைய முடியும். ஆனால் உயர்ந்த கிரகங்களில் கிருஷ்ண பக்தி அடைவது மிக கடினம். So we have got so many examples, right? From Brahma, Indra, they always falter. But in the human form, if they take up Krishna consciousness, they can definitely go back to Krishna's abode. ஈவன் பிரம்மா இந்திரனை போன்றவர்கள் கூட மனித ரூபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் அவர்கள் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரின் வசிப்பிடத்திற்கு திரும்பி செல்லலாம். In the 12th canto of the Bhagavatam, it clearly says all the higher planetary system residents, they want to come back to the Bhuloka and get the benefit of the devotional service, or rather pure devotional service,
and they want to go back to the Lord's abode. 12வது காண்டத்தில் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலுலக ஸ்வர்கலோக உலகங்களை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் பூலோகத்திற்கு வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைய வேண்டும் என்று ஆவலாக இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Is it clear, Mataji, for you? Yes, Prabhuji. Thank you so much. Actually, I had that doubt from so many days, Prabhuji. Now it's clear. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. So shall we move on to the next verse for explanation? Is it okay? Hare Krishna, Prabhuji. Can I ask one small doubt, Prabhuji? Yes. Prabhuji, that Kaivalya, or the state of realization, which is mentioned in personal woman, is it for Ashtanga yogis also, Prabhuji? I have this doubt. Yeah. Because they also try to do the yoga system meditation. Especially for Kali Yuga, the Ashtanga Yoga is not recommended because one cannot fix their mind. கலியுகத்திற்கு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி நிலை என்பது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. ஏனெனில் அவர்களால் அவர்களுடைய மனதை நிலையாக வைத்திருக்க முடியாது. So that means the meditation form will not work out. So Kaivalya is one with the yoga system, another with the knowledge also they try it. கைவல்யம் என்பது யோக முறையுடனும் ஞானத்துடனும் அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். So this is also not recommended in this. இதுவும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. So that's why totally if you look at the Bhagavatam and even all the Vaishnava Acharyas, they always recommend the Bhakti Marga or the devotion service. நாம் பொதுவாக பாகவதத்தில் பார்த்தால் எல்லா வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களும் பக்தி வழிமுறை பக்தி தொண்டை தான் பரிந்துரை செய்கிறார்கள். Hope it is clear to you. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Let's move on to the next one. Do we have time? Yes, Prabhuji, we have time, Prabhuji. Okay. So verse number is Yad Bhava Bhavidadiyo, right? Yes, Prabhuji, 36. So today we were reciting it, right? Yes, Prabhuji, we have completed the recitation today. Okay. So let's move on to the synonyms, translation and purport one after another. You can do it. Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Synonyms. Yat, for whom. Bhava, with devotion. Bhavita, are imbued. Diyaha, whose hearts. Manujaha, men. Tata eva, similarly. Samprapya, having gained. Rupa, beauty. Mahima, greatness. Asana, thrones. Yana, conveyances. Bhushaha, and ornaments. Shuktaihi, by Vedic hymns. Yam, whom. Eva, certainly. Nigama, by the Vedas. Pratitaihi, told. Stuvanti, offer praise. Govindam, Govinda. Adipurusham, the original person. Tam, him. Aham, I. Bhajami, worship. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. I adore the same Govinda, the primeval Lord, in whose praise men who are imbued with devotion sing the mantra shuktas told by the Vedas by gaining their appropriate beauty, greatness, thrones, conveyances, and ornaments. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. In discussing rasa, we meet with 5 kinds of devotion or service: shanta or unattached, dasya or pertaining to reverential willing service, sakya or friendship, vatsalya or parental love, and shringara or juvenile love. The devotees, surcharged with the ideas of their respective service, serve Krishna eternally and ultimately reach the goal of their respective ideals. They attain the real nature of their self, befitting their respective rasas, their glories, conveyances, seats befitting their sacred service, and transcendental qualities of ornaments in enhancing the beauty of their real nature. Those who are advocates of Shantarasa attain the region of Brahma Paramatma, the seat of eternal peace. Those of Dasya Rasa get to Vaikunta,
the spiritual majestic abode of Sri Narayana, those of Sakya, Vatsalya, and Madhurya Rasa, juvenile love, attain Golokadama, Krishna's abode above Vaikunta. They worship Krishna by the Shuktas depicted in the Vedas with the ingredients and objects befitting their respective rasas in those regions. The Vedas, under the influence of the spiritual potency, in certain passages speak of the pastimes of the Supreme Lord. The liberated souls chant the name, qualities, and pastimes of the Supreme Lord under the guidance of the same spiritual potency. Hare Krishna. Hare Krishna. Very interesting. The previous verse talks about the Kaivalya. This talks about the devotion. முந்தைய பதம் கைவல்யத்தை பற்றி பேசுகிறது, இந்த பதம் பக்தியை பற்றி பேசுகிறது. So one can understand when we talk about the Ashtanga Yoga, there are different levels wherein you achieve some perfection and you are getting stuck there. நாம் அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்யும் பொழுது அதிலிருந்து நமக்கு சில முடிவுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. So with that we claim we are powerful. So அந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்யும் பொழுது நாம் நினைக்கிறோம் நமக்கு சக்தி வந்து விட்டது என்று. So one of the Ashtanga Yoga says lighter than water. ஒரு அஷ்டாங்க முறையில் நாம் நீரை விட மிகவும் லேசாக ஆகிவிடுவோம். So that person can achieve it and walk on the water. அப்படிப்பட்ட நபர் அதனை அடைந்து அவர் தண்ணீரின் மேல் நடக்க முடியும். So naturally that person will not be able to further focus on the Lord because he possesses some power by doing this yoga. அப்படிப்பட்ட நபரால் பகவானின் மீது தன்னுடைய கவனத்தை பதிக்க முடியாது, ஏனெனில் அவர் இந்த தண்ணீர் மேல் நடக்கும் அந்த சக்தி அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. So that's why it is not recommended in the earlier verse, and in this verse it talks about only reciting and praising the Lord. அதனால்தான் போன பதத்தில் இந்த முறை பரிந்துரைக்கப்படவில்லை, ஆனால் இந்த பதத்தில் பகவானை துதித்து பாடுவதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Stuti means one who praises the Lord through proper selected verses. துதி என்பது குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்களின் மூலமாக பகவானை பாடி வணங்குவது. So as we see that here, whose praise men? That means all the jivas praise that Lord who has got complete beauty. இங்கே எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் முழுமையான அழகு பெற்ற பகவானை புகழ்ந்து பாடுகிறார்கள். So and what is more important is these mantra suktas are already told in the Vedas. இந்த மந்திர சுக்தங்கள் முன்பே வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. Because if you look at it, Veda has got so many portions. வேதங்களில் பற்பல பகுதிகள் இருக்கின்றன. So one is called the Karma Kanda. அதில் ஒன்று கர்மகாண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Another is called as Jnana Kanda. மற்றொன்று ஞான காண்டம். So when somebody is getting into the Jnana Kanda, they will be always speculating about the Supreme Lord. ஞான காண்டத்தில் இருப்பவர்கள் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் என்ற மனக்கற்பனையில் பேசுவார்கள். But when they do something according to the Karma Kanda, they achieve some powers. ஆனால் கர்மகாண்டத்தின் மூலம் அவர்கள் செயல்படும் பொழுது சில சக்திகளை பெறுகிறார்கள். Once they get the powers, then they think they are powerful. அவர்களுக்கு அந்த சக்தி கிடைத்தவுடன் தாங்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் ஆகிவிட்டோம் என்று நினைக்கிறார்கள். But they forget where that power came from. ஆனால் அந்த சக்தியானது எங்கிருந்து வந்தது என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள். So that's why those processes are not recommended. அதனால்தான் அந்த முறைகள் எல்லாம் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. That's why in Bhagavad Gita, Krishna says, Vedaisya sarvair ahameva vedyo. That means one has to understand me as told in the Vedas. அதனால்தான் பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் வேதைஷ்ட சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ, வேதங்களை படித்து என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். He says, I am the Veda, I am to be understood from the Vedas. நான் தான் வேதம், வேதத்தின் மூலம் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So in the Bhagavad Gita, he says, Vedanam Samavedosmi. பகவத்கீதையில் வேதங்களில் நான் சாமவேதம் என்று பகவான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when we do that,
we get into the different type of rasas. நாம் அதனை செய்யும் பொழுது நாம் பல்வகையான ரசங்களில் நுழைகிறோம். So what are the rasas which is already there? Because this related topic was wonderfully dealt by His Holiness Bhanuswami Maharaj. இந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பை பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் மிகவும் பிரமாதமாக விவரித்திருக்கிறார். You can go to the YouTube where it is mentioned. It happened on 22nd of January this month in the ISKCON Chennai temple. It is available in YouTube also. ISKCON சென்னையில் 22 ஜனவரி அன்று இந்த விளக்கங்கள் இருக்கின்றன. நீங்கள் அதனை பார்க்கலாம். So here, what are the different type of rasas? Let us try to understand those things. பல்வேறு வகையான ரசங்கள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். The first rasa, it is mentioned here, is Shanta or unattached. இங்கே முதல் ரசம் என்பது சாந்தம் அல்லது பற்றற்ற நிலை. Then the next one is Dasya or related to service mode. தாஸ்யம் என்பது உளப்பூர்வ மரியாதை கலந்த சேவை மனப்பான்மை. Sakya, that results into the friendship. சக்கியம் என்பது நட்பு நிலையை குறிக்கிறது. Vatsalya relates to the parents' loving affection. வாத்சல்யம் என்பது தாய் தந்தையரின் அன்பை குறிக்கிறது. Shringara is the one which is the pure prema love. ஸ்ருங்காரம் என்பது தூய்மையான பிரேமையை குறிக்கிறது, அன்பை குறிக்கிறது. So Chaitanya Mahaprabhu says one should get into the prema bhakti. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் நாம் பிரேம பக்தியை அடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். That means one should always have the loving devotional service. எப்பொழுதுமே ஒருவர் அன்பான பக்தி தொண்டை செய்ய வேண்டும் என்பது அர்த்தம். So a jiva has got two major qualities. One is the loving attitude, then it's the serving attitude. இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு இரண்டு மிக முக்கியமான குணங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று அன்பு செலுத்துவது, மற்றொன்று சேவை செய்வது. So, but in the human form, sometimes we are mistaken. We look at the other opposite sex and we start loving and we start serving. ஆனால் இந்த மனித ரூபத்தில் நாம் தவறுதலாக எதிர்பாலினர் மீது அன்பு கொண்டு அவர்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறோம். So that is purely a material mental attitude. அது தூய ஜட நிலையில் நாம் செய்யக்கூடிய மனப்பான்மையை குறிக்கிறது. So that is not also going to help you out anywhere. அது நமக்கு எந்த வழியிலும் உதவியாக இருக்க போவதில்லை. So one should direct all the loving service and the serving attitude towards the Lord himself, who is the supreme. நாம் நம்மளுடைய சேவை மனப்பான்மையை எப்பொழுதுமே பகவானை நோக்கி திருப்பி நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். Why? Because the Lord reciprocates multiple times. நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது பல மடங்கு அதற்கு பகவான் நமக்கு பதில் கொடுக்கிறார். Whereas when we do it our opposite sex in our mental desires, we always fail. ஆனால் நாம் எதிர்பாலினருக்கு நாம் சேவை செய்யும் பொழுது நமக்கு அதில் தோல்விதான் கிடைக்கிறது. The reason is he is also another material human form, so he will not be able to appreciate and he will not be able to reciprocate. ஏனெனில் அவரும் மனித ரூபத்தில் இருப்பதால் அவரால் நம்மளுடைய சேவையை பாராட்டவோ அல்லது அதற்கான பலனை தரவோ அவரால் முடியாது. So the other person will be expecting more and more from you when you start loving and when you start serving. நாம் மற்ற நபருக்கு சேவை செய்து அவர் மீது அன்பு செலுத்தும் பொழுது அவர் மேலும் மேலும் அதிகமான அன்பையும் சேவையையும் எதிர்பார்க்கிறார். So there we falter and end up in frustrations and failures. இறுதியாக நமக்கு ஒரு விரக்தி ஏற்பட்டு அதனால் நமக்கு தோல்விதான் கிடைக்கிறது. But whereas when the same loving service and when we do this serving attitude, the Lord reciprocates. ஆனால் சேவை மனப்பான்மையுடன் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது பகவான் நம் சேவைக்கான பிரதிபலனை கொடுக்கிறார். So as we see that in the Bhagavatam also,
Sudama explains in one of the verses. பாகவதத்தில் கூட சுதாமா ஒரு ஸ்லோகத்தில் இதை பற்றி விளக்குகின்றார். It comes in the 10th canto, 81st chapter. இது 10வது காண்டம் 81வது அத்தியாயத்தில் வருகின்றது. Wherein Sudama says, when we do a little service to the Supreme Lord, he magnifies it so big and appreciates, and he reciprocates so much. அங்கே சுதாமா குறிப்பிடுகிறார், நாம் சிறிது சேவையை பகவானுக்கு செய்தால் அதனை பகவான் மிகவும் பாராட்டி அதற்கான பிரதிபலனை நமக்கு பல மடங்கு கொடுக்கிறார். So that means Sudama has showered his love and serving mood to the Lord, but the Lord has reciprocated so much to him in return. சுதாமா தன்னுடைய அன்பையும் தன்னுடைய சேவையையும் பகவானுக்கு அளிக்கும் பொழுது பகவான் அதற்கான பிரதிபலனை கொடுக்கிறார். So when he went there with a small handful of, what is that called, pounded rice, the Lord accepted and he gave him so much of wealth, everything, for so many worlds, what he wanted to have. சுதாமா ஒரு கைப்பிடி அவளுடன் பகவானை சென்று பார்க்கும் பொழுது பகவான் அவருக்கு அந்த கைப்பிடி அளவு அந்த அவளுக்கு அதிக அளவான செல்வத்தை சுதாமாவுக்கு கொடுக்கிறார். So that Sudama understood the greatest transcendental quality of Krishna is a little service to Krishna is always satisfying so much, and he reciprocates multiple times. இதிலிருந்து சுதாமா புரிந்து கொண்டது, நாம் பகவானுக்கு சிறிதளவு தொண்டு செய்தால் பகவான் பல மடங்கு அதற்கான பிரதிபலனை நமக்கு அளிக்கிறார் என்று. Okay, let's move on to the purport of the Brahma Samhita again. இப்பொழுது நாம் பிரம்ம சம்ஹிதை பொருளுரைக்கு செல்லலாம். Okay, here devotees are charged with respective service. That means they have got the eternal service to the Lord, and they have got different ideals. So பக்தர்கள் தங்களுடைய வழிகளில் பகவானுக்கு சேவை செய்து தங்களுடைய லட்சியத்தை அடைகின்றனர். So each and every jiva has different nature according to their rasas. ஒவ்வொரு ஜீவனும் அவர்களுடைய ரசங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பல வகைகளில் பகவானுக்கு சேவை செய்கின்றனர். So automatically they glorify the Lord and they start worshipping the Lord with special prayers. அவர்கள் பகவானை தங்களுடைய விசேஷமான பிரார்த்தனைகளின் மூலம் பகவானை வழிபடுகிறார்கள். So if you look at it, those who are in the Shantarasa, they have the region of Brahma Paramatma. That means the Paramatma form. சாந்தரசத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானின் சாந்த இடமான பிரம்ம பரமாத்மாவிடம் சென்று சேர்கிறார்கள். So there they achieve the eternal peace. அவர்களுக்கு அங்கு நிரந்தரமான அமைதி கிடைக்கிறது. So that means they have no attachment to anything. அவர்களுக்கு வேறு எந்த பொருளின் மீதும் பற்றுதல் ஏற்படுவதில்லை. So then we come to this next level, which is called as the Dasyaras. Dasyaras always is done in the Vaikuntha planet, where the Lord remains and the devotee remains as the servant. அடுத்த நிலையான தாசியரச பக்தர்கள் நிலைக்கு வரும்பொழுது அவர்கள் வைகுந்தத்திற்கு செல்கிறார்கள். வைகுந்தத்தில் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய வாசஸ்தலம். அங்கு பகவானுக்கு பக்தர் சேவை செய்கிறார். But when we get into the other three rasas, that is Sakya, Vatsalya, Madhurya. அடுத்த நிலைகளான சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசத்திற்கு வரும் பொழுது So we go to the Goloka Vrindavana. அவர்கள் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு செல்கிறார்கள். Because in the first two rasas, the devotees do not expect any reciprocal, and the Lord rewards it according to that. But when it comes to the other three, the reciprocal is more than anything else. முதல் இரண்டு ரசங்களில் பக்தர்கள் பகவானிடம் எதுவும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. பகவான் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தேவையானதை செய்கிறார். ஆனால் அடுத்த மூன்று ரசங்களில் பகவான் பிரதிபலனை பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறார். So he comes down to different levels to exchange this loving service and accept it and reciprocate.
இங்கே பகவான் இந்த 3 ரசங்களில் இருப்பவர்களிடம் இறங்கி வந்து அவர்களுடன் அன்பு பரிமாற்றம் செய்து அவர்களிடம் அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார். That's why it says when they go to this Krishna's abode, which is above the Vaikuntha planet, they relish all these 3 rasas. வைகுண்டத்திற்கு மேலாக உள்ள கோலோக தாமம் என்கின்ற கிருஷ்ணரின் இடத்திற்கு அவர்கள் செல்லும் பொழுது இந்த ரசங்கள் செய்து அதனை அனுபவிக்கின்றனர். So they recite the sukta. Sukta means wherein it is a praise of the Lord. சுக்தா என்பது பகவானை புகழ்ந்து பாடுவது. அவர்கள் அந்த சுத்தத்தை பாடுகிறார்கள். So the suktas are already there in the Vedas. இந்த சுத்தங்கள் வேதங்களில் இருக்கின்றன. One example of the sukta is Purusha Sukta prayers. சுத்தங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு புருஷ சுக்த பிரார்த்தனைகள். Sahasra Sirusha Purushaha Sahasrakshas Sahasrapad Sabhumim Vishwato Vrutva Ashtadishta Dashangulam. So like this a prayer goes on, which is originally done by Brahma to the Supreme God. இப்படி சகஸ்ர சீஷா புருஷா என்ற இந்த ஸ்லோகங்கள் இப்படி போகின்றன. இவற்றை பிரம்மா அவர்கள் ஓதினார்கள். So this is the most befitting rasas. இதுதான் மிகவும் பொருத்தமான ரசமாகும். Because the Vedas have the influence of complete spiritual energy. வேதங்கள் முழுமையான ஆன்மீக சக்தியை உடையது. Provided we approach it in the right way under a proper guru. அதுவும் முறையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவின் மூலமாக நாம் அதனை அணுக வேண்டும். So a jiva which is liberated from the material condition can approach a spiritual master. இந்த ஜடநிலையிலிருந்து முக்தியடைந்த ஒரு ஜீவாத்மா ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகலாம். So he has understood the absolute truth and he will be able to reveal it to us. அவர் அந்த ஆன்மீக குருவானவர் பகவானை புரிந்து கொண்டு பகவானை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். So one can understand Krishna and they can exchange these 3 type of rasas. ஒருவர் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு இந்த 3 வகையான ரசங்களை வெளிப்படுத்தலாம். But we should understand His Holiness Bhanuswami Maharaj very clearly on the other day said these rasas are not artificial, they are all natural. பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டார், இந்த ரசங்கள் எல்லாம் செயற்கையானது அல்ல, இந்த ரசங்கள் இயற்கையானது என்று குறிப்பிட்டார். Again he emphasized one should read the Srimad Bhagavatam regularly, then they can slowly attain one by one rasa. அவர் மிகவும் வலியுறுத்தி சொன்னார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் தொடர்ந்து தினமும் படிக்க வேண்டும், அப்பொழுது நாம் இந்த ரசங்களை புரிந்து கொள்ளலாம் என்று குறிப்பிட்டார். Why Srimad Bhagavatam? Because it is one among the 5 important angas of the bhakti. ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்று குறிப்பிட்டார் என்றால், பக்தியின் 5 அங்கங்களில் ஒரு அங்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். So that's why one should always read the Srimad Bhagavatam and they can get into the 3 type of rasas naturally. நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படித்தால் இந்த 3 வகையான ரசங்களில் இயற்கையாகவே நாம் நுழையலாம். So then they can exchange with the Lord and they get the blissful condition. அவர்கள் பக்தர்கள் பகவானுடன் அன்பு பரிமாற்றம் செய்து பக்தி பரவச நிலையை அடையலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Beautiful explanation, Prabhuji. Hare Krishna. We have got few more minutes for the question answers, please. பக்தர்களே, நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம். Hare Krishna, Prabhuji. Yes. Prabhuji, in Goloka Vrindavan, is there Dasya Rasa and Shanta Rasa there also, Prabhuji, or only in? No, because I'll tell you, in the Goloka Vrindavan, the Lord proximity is very close. But in other
Vaikuntha planet, the proximity is not so close because the four-armed Vishnu form, whereas you cannot go closer. But whereas in the Goloka Vrindavan, the Lord is a two-armed, beautiful Shyamasundara form. You can go very close to him. You can exchange these three rasas very easily. இங்கே கேள்வி கோலோக விருந்தாவனத்தில் சாந்த ரசம் தாசிய ரசம் இருக்கிறதா என்று. பிரபுஜியினுடைய பதில், கோலோக விருந்தாவனத்தில் நாம் பகவானுக்கு மிக அருகில் செல்லலாம். ஆனால் வைகுண்டத்திலோ 4 கரமுள்ள அந்த விஷ்ணு ரூபத்தில் நாம் பகவானிடமிருந்து தூரமாக இருக்கிறோம். ஆனால் கோலோகத்தில் நாம் பகவானின் மிக நெருங்கிய இடத்திலிருந்து நாம் சேவை செய்யலாம். Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Yes, thank you, Prabhuji. I was thinking all the 5 rasas are in Goloka Vrindavan. Okay. No, only thing is, no, that's why Krishna is the most attractive form than other Vishnu forms. கிருஷ்ணர் என்பவர் மிகவும் அதிக கவர்ச்சியுடைய ஒரு நபர். மற்ற உருவங்களை நாம் ஒத்து பார்க்கும் பொழுது Vishnu forms. விஷ்ணு ரூபங்களுடன் ஒத்து பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ண ரூபம் என்பது மிக மிக கவர்ச்சியுடைய ஒரு ரூபம். Hare Krishna. Is it clear, Mataji? I'll give you one good example. When Lord Narasimha comes, can we exchange these 3 rasas? Not possible. நரசிம்மர் வரும்பொழுது நாம் இந்த 3 ரசங்களை அவருடன் பரிமாற்றம் செய்ய முடியாது. அது நடக்காத காரியம். Because there it is only a servant and the Supreme Lord. இங்கே பகவானினுடைய சேவகன் என்ற நிலைதான் இருக்கிறது. Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, how can we develop these qualities in us? Only by chanting and reading? Very good. You have got the answer. It's very simple. As I told you, His Holiness Bhanaswami Maharaj, he says, one cannot gain it. It has to be coming by nature and by the grace of Krishna. So for that, one has to chant the holy name very loudly with lots and lots of concentration, focus, and read the Srimad Bhagavatam among the devotee circle. These are the 2 things by which one can slowly achieve that naturally. இந்த குணங்களை நாம் பெறுவது எப்படி என்ற கேள்விக்கான பதில் பானுசுவாமி மகாராஜும் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டார். நாம் மிக கவனத்துடன் ஹரிகிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், பக்தர்களின் சங்கத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். Hare Krishna. Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. So can I move on to my other Malayalam class, Mukunda Mala? Sure, Prabhuji. With your permission. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much.